Okay, good morning children. Today we are going to learn the next topic, that's the end of the topic, flagella and cilia movement and centriole. Okay, so this is we are going to learn today. So what is a flagella? What do you know about flagella? So flagella is your locomotory organ, isn't it? Okay, we are going to see the structure and functions of the flagella. So this is the movement of the flagella. So what are the structure in the flagella? A flagella has your, so that is a helical appendages. Actually flagella are the helical appendages. Okay, so helical appendages. So that helps in the motility. So flagella irukradanaala enna pannum, the plants they can move from, so that's a lower plants, okay, and that animal they can move from one place to another, especially in the bacteria, okay. So that helps in motility. They are thinner. Actually the flagella of prokaryotic organisms are very thinner, okay. So then the eukaryotic organism, even that thinner than the cilia and flagella, okay. So thinner than flagella and cilia of eukaryotes. So the filament contains, filament it contains the protein. The name of the protein is known as here flagellin. Okay, so that is containing the flagellin, tubulin, Dynein, proteins okay. So prokaryotic flagellum. So first we are going to study. So that's helical appendages. Appendages means that is the outgrowth of the, so that is a cell membrane. That is a appendages. That helps in the motility. Okay, so this is very thinner than the eukaryotic flagellum. So what is the structure of flagella? The flagella consists of a basal body. So they have a basal regions. They have a basal regions. The basal region is consists of some rings, that's a propel rings are present, okay. So enna rings la irukku pathina, it has a 4 types of the rings. One is your L ring, P rings, okay, S rings and the mari. So different type of the rings are present. So that is attached to the cell membrane and the cell wall, okay. So that is the structure of consists of a basal body associated with the cytoplasmic membrane. It means that is a cell membrane and the cell wall. Okay, how it is connected with the cell membrane and cell wall? So with the help of the small hook. So the structure is called a hook. And the structure this is a hook. Okay, so the hook which gives rise to a, that is a filament. So this is the filament. This is the hook. This region is a hook region and this is your tail region. This is the tail region, that is your appendages, okay. So it has a basal bodies where which is associated with a cytoplasmic membrane and the flagella and the cell wall, okay. The short hook and helical filament is present. So the bacteria they can rotate with the help of the, that is your rings, okay. So the rings they can get the force from the basal body. Basal body la irundhu varakuriya and the force eduthu, so that's a proton force, okay. And the proton force eduthu anga irundhu da adu vandu enna pannu, they have to trigger the, so that is a propel rings. The propel rings gives the force to that is your tail. The tail ku vandu force kudukum. So adu mooliyama da adu vandu enna aguduna rotate agudhu, okay. Seri, if it consists of, that is your different type of the rings. Some rings are attached to the cell membrane, some ones are not attached to the cell membrane, okay. Cell membrane la cell attached adu, some one is attached to the cell wall. We can see one by one. So it contains the 2 rings, okay, 2 basal rings. S ring is attached to the inside of the peptidoglycan, okay. What is the peptidoglycan? That is present inside the cell wall, okay. And another one which is M ring is attached to the cell membrane. Actually both of them is attached to the cell membrane. So this is a peptidoglycan oda rings attached agu, innonu M ring vandu that is a cell membrane oda attached agu. And what about in the gram negative bacteria? The gram negative bacteria is contained that, so that's a 2 rings, okay. One is at the proximal end, another one is here, so that is a distal end. Proximal end la one irukudhu, another one is a distal end, and both of them is connected with, okay, indha rendum vandu so connected with a rod, that is a connected with a central rod. Central rod da vandu enna pannudhu, connect pannudhu, okay.
So the next one is here the flagellar movement எப்படி நடக்குது நீங்க பாருங்க. This is a flagellar movement. You can see here this is a basal body is rotated. Actually the basal body வந்து how it is rotated they can get the energy from the, so that is a plasma membrane, because the plasma membrane is a site of, that is a oxidative phosphorylation. So what is the meaning of the phosphorylation? Phosphorylations அப்படிங்கிறது வந்து the formation of ATP. So the phosphorylation takes place in the, that is a light reaction, that is known as a photophosphorylation. The same phosphorylation takes place in the respiration, that is known as a oxidative phosphorylation. So the oxidative phosphorylation takes place in the inside the wall, that is a membrane. Plasma membrane la da oxidative phosphorylation nadakku. So angirundhu they can get the energy. Okay, the energy is received by, that is the proton, that is a propulse rings இல்லையா, அந்த propel rings க்கு வந்து அந்த energy, the protons வந்து they can get the energy from the ATP. Okay, so actually here the movement is takes place by the proton. The protons மூலமா தான் அந்த movements நடக்குது. Okay, the movements க்கு involve ஆகக்கூடியது proton. So not ATP is directly involved, but the ATP வந்து அங்க formation ஆகுது. அந்த ATP ஓட எனர்ஜியை வந்து proton எடுத்து, so they can give the force, that is drives the propel rings. அந்த ரிங்ஸை வந்து டிரைவ் பண்ணக்கூடியது வந்து protons தான். ஓகே, அப்போ propel rings பேஸில் இருக்கக்கூடிய propel rings வந்து so they have to move. ஓகே, அங்கே டிரைவ் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட் வந்து they gives rise to the, so external appendages. ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் டெயில் அப்படிங்கிறது appendages. அந்த appendagesக்கு வந்து அது வந்து மூமெண்ட்ஸை கொடுக்கு. they can bend here and there, bend பண்ணுறதுக்கு, மூவ் பண்ணுறதுக்கு, ஓகே, ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கி அப்படின்னா அந்த ரிங்ஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது. ஓகே, so the flagellar rotations only the proton movements are involved, not ATP. Okay, அப்போ proton அப்படிங்கிறது வந்து there is a H plus ions இல்லையா, அந்த H plus ions தான் அந்த மூமெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கு. The protons flowing back into the cell through the basal body rings. Okay, இப்போ பேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிங்ஸ் ரொட்டேட் ஆனாதான் ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் அப்பண்டேஜஸ் வந்து they can rotate. Okay, so through the basal body rings of each flagellum drives into the rotate. So கீழே basal body rotate ஆகும்போது flagella வந்து rotate ஆயிரும். So this the ring constitute the rotatory motors. Okay, rotatory motors எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிங்ஸ் தான் வந்து rotatory motors அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ரிங்ஸ் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் மேலே இருக்கக்கூடிய flagella வந்து they can move from one place to so another. Okay, so example for you can see here, this is a sperm cells, they have a flagella, and another one that's a bacteria. Okay, they can move from here to there, so with the help of the rings. So the rings are act as your rotatory motors. Okay, so the proton's motive force is derived from the electrical potential and hydrogen ion gradient across the cytoplasmic membrane. Okay, so some of the energy should across the cytoplasmic membrane. Cytoplasmic membrane தாண்டி வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து வரும். அந்த particles, some of the proteins is act as a carrier. Okay, so membraneக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியதை எடுத்து வரக்கூடிய சில protein carriers இருக்கும். So with the help of the carrier they have to get the energy. Okay, so there's a drives flagellar motor. Flagellar motor வந்து drive பண்ணக்கூடியது. ஸோ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய protons. ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா ATP மூலியமாக கிடைக்குது. ஸோ வேர் the ATP synthesized அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ATP synthesized in the plasma membrane. So the rotations of the flagellum, the energy is derived from the proton gradients across the plasma membrane. So that is generated by the, the oxidative phosphorylation. So what is the oxidative phosphorylation? The phosphorylation takes place during the respiration. Okay, அந்த phosphorylation எந்த இடத்துல நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that's occur in the plasma membrane. So the bacteria flagellar are that is here motor is located in the plasma membrane. எங்க இருக்கு அந்த motors actually? So that is connected to the cell membrane. Already I said that M membrane, S membrane is connected to the, so the cell membrane. அப்போ அந்த regionல தான் that is a phosphorylation occur. So that is a site of phosphorylation in the plasma membrane. So they can give the force to the propel rings. Okay, therefore the plasma membrane is a site of generations of the proton motive force. So this has happened in, that is here prokaryotic flagellum. Okay, next நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a eukaryotic flagellum. Prokaryotic flagellum is a, so that is the same process takes place in that in the flagella of prokaryotic. What about in the eukaryotic? Eukaryotic flagella பார்த்தோம் அப்படின்னா the structure should be vary. Okay, so we can see the
eukaryotic flagellum that is enclosed by the membrane. Okay, it is arises from the basal body. This full of membrane aanadhu. It is also arised from the basal body, and here we can see the 9+2 arrangement அப்படினு சொல்லுவோம். 9+2 arrangement அப்படிங்கிறது it has the 9 microtubules. That's a doublet microtubules are present. You can see in the picture. So 9 microtubules that is here made up of A and B tubules. Okay, so இதெல்லாம் என்னது அப்படினா doublet microtubules. The doublet microtubules are, so this is a 2 microtubules. Okay, so one is the A, another one is here B. It has a 9, இதுல 9 pairs வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். Okay ma, so the 9 pairs in the center we can see the only 2 microtubules. That is a 9+2 arrangement. Okay, 9+2 arrangement in the eukaryotic organisms, and this is covered by the plasma membrane. Okay, it has a central microtubule, and the central microtubules are connected to the connector. That's a outer, that's a peripheral microtubules are connected to the central microtubules with the help of a radial spokes. Okay, and this is covered by the inner sheath, and it has some important molecules are there. That is a tubulin. This is made up of tubulin, and it has a dynein arms. In the arms ku pere dynein arms and nexin arms. So what is the function of the dynein arms? So which is used to connect a pair of microtubules. இந்த ரெண்டு microtubules ஒன்னோட ஒன்னு connect ஆகிறதுக்கு இந்த dynein arms வந்து யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி வந்து nexin arms, they have to connect all the microtubules. ஓகேவா, எல்லா doublet microtubules-உம் so எப்படி கனெக்ட் ஆகுது அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா nexin மூலமா தான் எல்லாம் கனெக்டட் ஆகும். So the dynein is got a energy. Okay, dynein தான் ATP energy receive பண்ணக்கூடியது. So dynein, they have to transport the energy to the microtubules. Okay, so then only they have to rotate. You will see one by one. So that is a eukaryotic flagellum or enclosed by the unit membrane, that is covered by the some membrane, and it is arises from the basal body. So the basal body is here contain all the rings. இதல தான் எல்லா ரிங்ஸும் இருக்கும், and the flagella is composed of so outer 9 pairs of microtubules and the 2 microtubules in the center. So the 9+2 arrangement. அதனால அதுக்கு என்ன பேரு 9+2 arrangement. இங்க ஒரு 2 microtubules இருக்கு, இங்க பாத்தீங்கன்னா 9 microtubules இருக்கு. So that's a 9+2 arrangement. So the flagella microtubules are projections of the plasma membrane. So already I explained in the first one. So all the microtubules are that is the originator and derived from the plasma membrane. Okay, plasma membrane அப்படிங்கிறது inner membrane அப்படினு சொல்றோம். So the flagellum is longer than the cilia. Actually flagella is very longer than the cilia. The flagella, we can see the number of flagella should be vary, but the cilia is totally covered the organism. The body is totally covered by cilia. Okay, the structure of flagellum has a oxoneme. இதுக்கு என்ன பேர் அப்படினா, this is a oxoneme. So the oxoneme is made up of microtubules. Actually the whole structure வந்து என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா oxoneme. So the oxoneme is made up of, that is a microtubules. The microtubules contain 9+2 arrangement. So microtubules are centerல 2 microtubules, and around வந்து a pair of 9 pairs of microtubules are present. Okay, so the microtubules are made up of tubulin. Okay, microtubules, each microtubules are made up of, that is here tubulin. Tubulin is here a protein. So the outer microtubules வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய outer microtubule, this is a doublets in condition. Doublets not pair இருக்கறனால என்ன சொல்லுவோம், this is a doublets in conditions. So with the oxonimal dynein which generate the force for the movement. Already I said, so dynein is present here. இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம், dynein. So in the dynein தான் நமக்கு ATP என்ன பண்ணுது, they have to give the energy. They have to got a energy from ATP. ATP ல இருந்து energy எடுத்து they can give the energy to the microtubules. Microtubules எல்லாம் நல்லா rotate ஆகிறதுக்கு, so they can pass the energy. Okay, dynein. So that is here which generates the force for the movement. The movement is a ATP driven. Okay, so upon oxonimal dynein, oxonimal இருக்கக்கூடிய அந்த dynein அப்படிங்கிறது தான் which generate the force. Okay, so அந்த force எங்க இருந்து கிடைக்குனா ATP ல இருந்து கிடைக்குது. So next one, the interactions between the tubulin and auxin. Okay, so tubulin, this is a tubulin. Okay ma'am, the tubulin. So another one is here, that is a dynein. Okay, so tubulin, dynein. இங்க தான் tubulin இருக்கும். So இதுல வந்து dynein இருக்கு. So the both of them in the same regions. Clear? So what is the function of dynein அப்படினு கேட்டிங்கனா, dynein is so connect the two tubulets. இந்த ரெண்டு tubulets connect பண்ணுது. இதில இருக்கக்கூடியது வந்து this is a tubulin.
tubulin, and this is the dynein. The both of them is interact to each other. Dynein and tubulins are interact to each other. When they have to interact to each other, the contraction is takes place in the flagella and the cilia. ஓகேவா? ஸோ அப்போ தான் அதில் வந்து சுருங்கி விரியக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த டியூபுலினும் இந்த டைனினும் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணும்போது தான். Okay, so that is between the interactions between the tubulin and dynein is the mechanism for the contractions of cilia and flagella. So the dynein molecules uses the energy from the ATP to shift to the adjacent microtubules. ஏற்கனவே சொன்னேன், so dynein வந்து ATP ல இருந்து எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணி மைக்ரோடியூபிள்ஸ்க்கு எனர்ஜி கொடுக்கும், எனர்ஜினால அது வந்து என்ன பண்ணும், ரொட்டேட் பண்ணும். Okay, so this movements bends the cilium and the flagella. So this is used for the movement of the flagellum and cilia. அது சுருங்கி விரியறதுக்கு, அது மூவ் பண்றதுக்கு. So waves movement takes place in the flagellum. So அதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay. So actually axonym is made up of, that is here axonym, this is a total body is a axonym, this is made up of on the tubulin அப்படி சொல்றோம். So not only in the tubulin, so plus the dynein is also there. Okay va? So all the microtubules are connected with the nexins. The doublet microtubules வந்து ஒன்னோட ஒன்னு connect ஆகிறதுக்கு வந்து nexin is very very important. Okay, so what is the function of dynein? Dynein is used to join the both microtubules and they have to transfer the energy to the microtubules. And next we are going to see the cilia. Okay, so what is the difference between the cilia and the flagella? The flagella is a very larger in size and cilia is a very small size. The flagella is present only in the, so any part of the some organisms. Example for in bacteria, if you have only one flagella, that is known as a monotrichous. So அதே வந்து tuft of flagella இருந்துச்சு அப்படின்னா there is one the lophotrichous அப்படினு சொல்றோம். The flagella is arranged on the total body like cilia மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, so that is a peritrichous. Okay, so cilia is not like that. Cilia is a very very minute, so that is covered throughout the body. You can see here, here the cilia is totally covered. Yeah. So the cilia is the extracellular, இதுவும் short தான், that is the external appendages and numerous microtubules bound projections of the plasma membrane. Numerous இதில் இருக்கக்கூடிய microtubules விட நிறைய microtubules இருக்கும். So flagellum we studied only 9+2 arrangement, but here we can see the numerous microtubules are present, that is also external of the plasma membrane. Okay, external appendages of the plasma membrane. Cilium is here singular, cilia அப்படிங்கிறது plural ல சொல்றோம். So that is the structure is made up of is like that, அதே மாதிரி. So the similar to that, similar to the flagella. Flagella மாதிரியே இது வந்து basal body, rootlets, basal plate and shaft. Okay, இந்த regionலாம் இருக்கும். Basal bodyங்கிறது அடிப்பகுதி. So rootlets அப்படி சொல்லும்போது we cannot see anything இல்லையா? So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா basal plate இருக்கும் and shaftங்கிறது நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த stem like structure, that is a shaft. And the shaft is made up of, இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய shaft, the same thing. இதில் அந்த shaft வந்து எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா consists of a 9 pairs of microtubules. Okay, shaftங்கிறது நடுப்பகுதி, அந்த நடுப்பகுதியை சுற்றி வந்து அதே 9 pairs of வந்து microtubules are present arranged in the circle along with the periphery. Okay, so நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த microtubules வந்து they have to so join together, so that is along with the central microtubules. Central microtubules ஓட arranged ஆயிருக்கும். So it is also having the 9+2 arrangement. So next, how can they get the energy? Energy வந்து எப்படி எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is here the motor protein dynein connects with the outer microtubules pairs and link them to the central pair. So அது ஏற்கனவே நம்ம flagella பார்த்த மாதிரியே தான். So dynein வந்து they have to supply the energy to that microtubules. The microtubules will be rotate along with the central microtubules. Okay, peripheral microtubules are rotate along with the central microtubules. Okay, so the nexin links the peripheral doublets. Already நான் அதை சொன்னேன், உங்க nexin அப்படிங்கிறது வந்து outerல இருக்கக்கூடிய எல்லா microtubules-ஐயும் connect பண்ணக்கூடியது. So dynein வந்து they have to connect only the pair. பேரா இருக்கு இல்லையா, அதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, which is used for transfer the energy also. ஓகே, ஏடிபிலேருந்து கொடுத்த எனர்ஜியை, வாங்கின எனர்ஜியை இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. So what are the difference between the flagella and cilia? Ciliaவுக்கு flagellaவுக்கு என்னென்ன difference அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, so first one, the definitionலயே நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, the flagella are long, கண்டிப்பாக ரொம்ப நீளமாக இருக்கும், but cilia is a very very short. Okay, it's a long thread like appendages and protruding from the,
So that's a protruding from the cell body. எல்லாமே protruding அப்படிங்கிறது that is external appendages from the cell body. அந்த cell membrane ல இருந்து தான் அது வந்து form ஆகுது. So cilia வந்து same thing, that's a short appendages. So this is formed throughout the body. So outer surface இருக்கக்கூடிய membrane, that is a cell membrane, gives a lot of cilias. Okay. Next வந்து per cell அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு செல்லையும் அதோட இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so usually 1 to 8 அதாவது flagella are present in the cell. Okay, ஒரு செல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 8 வந்து இருக்கும். ஒவ்வொரு செல்லையும் flagella வந்து 1 to 8 வரைக்கும் இருக்கும். பட் இங்க வந்து we can see the hundreds of cilia present in the cell. ஒரு செல்லையே நம்ம 100 cilias வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது flagella is very long. So whip like அப்படிங்கிறது ஒரு சார்ட்டை சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சார்ட்டை அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Cilia is a very very short and compared to that. And next வந்து beating அப்படிங்கிறது they can move. மூவ் பண்ணக்கூடிய விதம் வந்து so flagella beat independently because they have only one flagella or tuft of flagella. So independentா வந்து மூவ் பண்ணும். But what about here? Cilia is coordinate. So all the everything is here. They can be move. You can see here everything is coordinate to move. But இது வந்து single move ஆகுது. You can see it here. So in that animation it's a single movement, independent movement. This is here. So coordinate movement. So எல்லா சிலியாவும் சேர்த்து தான் அதுல வந்து மூவ் ஆகும். And next one, source of energy. They can get the energy from the plasma membrane. So because the plasma membrane is the site of, that is here, phosphorylations, ATP synthesize. அதனால அங்கிருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கிறது and help in the movement of cells through the energy. இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they obtain from a molecule called kinesin அப்படின்னு சொல்றோம். So direct எனர்ஜி எடுக்காம so kinesin அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணுது அந்த ரீஜியன்ல இருந்து எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்கிடும். But here they can direct get the energy from the plasma membrane. Okay. And this is present in the flagella is present in the prokaryotic and eukaryotic. ரெண்டுலயுமே flagella இருக்கும். But வந்து what about in the cilia? Cilia is only present in the, that is a eukaryotic organisms. Okay. And this is the movement for, that is a flagella oda movement அப்படினு பாத்தீங்கன்னா is a locomotions. Okay. Main purpose வந்து locomotions. And that is movement, that is for movement and locomotion and feeding. Okay. Cilia வந்து with help of cilias the organism they can get the nutritions. Okay. Movementக்கும் யூஸ் ஆகுது and nutritionக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. So this is the difference between that, the flagella and cilia. So next we are going to see this a small subtopic, that is a centrioles. Okay. So what is the functions of the centrioles? Centrioles are present only in the animal cells, that is absent in the plant cell. The centrioles are very useful for the cell divisions. They have to give the spindle fibers. Okay. Spindle fiber form ஆகிறதுக்கு so cell during the anaphase that organism will be separated, that is chromosomes will separate to each other. அந்த மாதிரி spindle fiberக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு centriole. That is present in the animal cell and lower organisms. Okay. What about in the plant cell? அப்ப plant cell division வந்து so எப்படி நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so actually they can do the cell divisions without that is here centrioles. Okay. But they have a spindle fibers are there. Okay. The spindle fibers are formed in the so outside of the nuclear envelope. Nuclear oda envelope இருக்குல அதனுடைய outsideல வந்து spindle fibers வந்து form ஆகும். So அது மூலமா அது cell division வந்து பண்ணுது. You will see there. So that is your spindle, the centrosomes. Okay. So centrioles are present in the centrosomes. Actually the first introduced by the so Bentham, he observed the centrioles in the some organisms. Okay. Who observed the first centrosome? Bentham is observed the centrosome. In 1895 when the Theodore Boveri, he given the name that is a centrosomes. Okay. Number of centrioles are so that is united to form a centrosome அப்படினு சொல்றோம். So centrioles அப்படிங்கிறது வந்து that is found only in the animal cells and lower plants. So that is absent in the plant cells. Okay. So who first observed the centrosomes அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Bentham. Okay. And another one who given the name அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Theodore Boveri. And centrioles can be found only in the animal cell and another one here plant cell is absent. Lower plant cell வந்து அது இருக்கும். So a pair of how it is formed. Actually this is a cylindrical structure. Okay. So it is the cylindrical structure.
So it is a cylindrical structure composed of microtubules. Okay, ஒரு cylindrical இருக்கக்கூடியது இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can see the lot of tubules are there. That is a microtubules. A cylindrical structure is made up of a number of microtubules are there. So they are involved in the separation of the chromosomes. Okay, இந்த microtubules எல்லாமே எதுல இன்வால்வ் ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so separations of the chromosome வந்து செப்பரேட் பண்ணும். எப்போ செப்பரேட் பண்ணும்? During the cell divisions. Okay, so that is a cell during the cell divisions. So they can separate. We will see that is a lot of phases are there. Metaphase, okay, that is a prophase, metaphase, anaphase, telophase, clear? So during the anaphase it will be segregated. So during the cell divisions in animal cells and protiestes. So protiestes அப்படிங்கிறது வந்து is a lower plants அப்படினு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? So they are not found in the plant cell. அப்ப plant cellsல இல்ல அப்படினா how can they do the cell divisions? Okay, because they have a presence of வந்து என்னது spindle fibers that is present in that's outside of the nuclear membrane. And this is found only in the animal cells and paired organelles found together near the nucleus. இது எங்க இருக்கும் அப்படினா நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கும். இது the centrosomes. So what is the functions of the centrioles அப்படினா that is regulating the cilia and flagella. Okay, so rolled in building the cilia and flagella. So the cilia flagella உருவாக்கக்கூடிய அந்த regions எது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is a centrioles, centrosomes அப்படிங்கிறது, and that is involved in the cellular reproductions. Okay, so even involved in the cellular reproductions. Okay, so what is the structure of the centrioles? Centrioles அப்படிங்கிறது ஒரு cylindrical structure. It is made up of a number of microtubules are there. Okay, so that is present near the nucleus. But what about in the plant cells அப்படினு பாத்தீங்கன்னா plant cellல so outer nuclear membrane பக்கத்துல spindle fibers மட்டும் இருக்கும். But இங்க வந்து centrioles இருக்கும், அங்க spindle fibers are present. A centrioles consists of a 9 triplet peripheral fibrils. இதுல அங்க microtubules அப்படினு சொன்னோம், இங்க வந்து 9 triplet fibrils are there. இதுதான் வந்து இந்த 9 triplet fibrils 3 ஆ இருக்கும் பாருங்க. It has a arrangement 3 arrangement. Triplet fibrils are present. Okay, so it has a 9 central part, it has a triplet peripheral fibrils are present, and the central part is known as a hub. The central la irukkudiya and the regions vandu enna solrom appadina this is a hub region. This is called a hub region. Okay, and they connected to the tubules of the peripheral triplets but radial spokes. Okay, how it is connected? The 9 triplets, so the 9 triplet fibrils, microfibrils are connected to the hub with help of the spokes. Okay, radial spokes அப்படினு சொல்லுவோம். அந்த spokes மூலமா so அது வந்து connected ஆகுது. Okay, the centrioles forms a basal body. Actually centriole வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அப்படினா அதனுடைய basal region, basal body of the cilia or flagella or spindle fibers. Okay, so அதனுடைய basal region. இப்போ example for in that flagella இருக்குனா அதனுடைய அடிப்பகுதியில வந்து என்ன இருக்கு? That is a centriole is there. So centrioles is form the basal body, cilia, flagella and spindle fibers which form the spindle apparatus. Spindle apparatus in the animal cells. Okay, so what about in the plant cell? I explained. The membrane is absent in the centriole. Okay, non-membranous organelles. Membrane, that is centriole la vandu membrane irukka appadina illa. Flagella la vandu so that is a membrane bound appdin sonna, but here that is a membrane is absent. So the centrioles are present in some of the plants and that is absent in some of the plants. Pathina centrioles are present in all eukaryotes, but example for that is absent in coniferous trees. That is here coniferous and that flowering plant angiosperm absent, and most of the fungi they don't have another centrioles. Okay, only present in the charophytes, that is a algae, bryophytes, that's a lower organisms. Bryophytes are non-vascular cryptogams and seedless vascular plants. Okay, seed illam irukkudiya vascular plants and cycads. Okay, cycads is also the so conifer. Okay, and another one is the ginkgo அப்படிங்கிற பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் வந்து that is present. Okay, only present in these organisms, that is absent in the conifers, flowering plants. Okay, and most of the fungi. So what is the functions? It has an additional protein is present. Already we studied the tubulin, flagellin, dioxin, auxin, இந்த மாதிரியான proteins எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பட் இங்க இருக்கக்கூடியது வந்து centrin
senaxin, tectin அப்படிங்கிற proteins எல்லாம் இருக்கு, that is giving the support to the centrioles. Okay, they have to main functions of the centriole அப்படிங்கிறது that is a produce a cilia. Okay, cilia எப்போ produce பண்ணோம் அப்படின்னா during the interphase. So what is the interphase? That is the interval between the two cell division. ஒரு cell division, இப்போ example for ஒரு cell இருக்குன்னா அந்த செல்லோட division முடிஞ்சு ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? ஸோ ரெண்டு செல்லும் மறுபடி டிவிஷன் ஆக ரெடியாக இருக்கும், டிவைட் ஆக ரெடியாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபேஸ், அந்த இன்டர்வல் தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டூரிங் த இன்டர்ஃபேஸ் த சிலியா இஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் தட் another one aster is formed, aster and the spindle fibers. Okay, the aster and the spindle fibers are formed during the cell divisions. Okay, so cilia வந்து interface la form ஆகும். During the cell divisions aster and spindle is formed. The aster and spindle is very very important for the separation of the chromosomes. So what is the functions of the centriole? Centriole is very very important for the formations of the, that is your sperm flagella. Spermல இருக்கக்கூடிய flagella உருவாகுது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து centriole தான். So that is involved in the movement and the development of the embryo after the fertilizations. Okay, so during the fertilizations, that is a flagella, with the help of the flagella they can enter into the, so that is your egg. Okay, but that flagella is not enter into the egg, only that nucleus is enter into the egg. Okay, and the head la irukக்கூடிய அந்த DNA மட்டும் தான் உள்ள enter ஆகும். So அந்த flagella வந்து வெளியில ஃபார்ம் வந்துரும். Okay, but the flagella is very very important for after, that is after the fertilizations, the development of the embryo. Zygote வந்து embryo change ஆகுது இல்லையா? அந்த developmentக்கு இந்த centriole வந்து is very very important அப்படினு சொல்றாங்க. So next one பாத்தீங்கன்னா, the sperm supply the centriole that creates the centrosome and microtubule system of the zygote. So அதே மாதிரி வந்து the centrosome formationக்கு that is very very important. Which one? The sperm gives the formations of the centrosome. The centrioles involved in the organizations of the mitotic spindle and the completions of the cytokinesis. So mitotic spindle during the cell divisions. Okay, separation of the chromosomes. And the cytokinesis, that is the divide, cytoplasm will be divided into two. அதுக்கு பேரு cytokinesis. So அந்த ரெண்டு processக்கு வந்து centriole is very very important for that. Okay, so today we studied that structure of flagella, cilia, and another one is a centriole. The final slide, there is centriole is inside the centrosome. இங்க animal cell ல பாத்தீங்க அப்படினா centrosomeக்குள்ள centriole வந்து இருக்கும். Okay, but what about in the plant cell? That is absent. அப்ப எங்க centriole form ஆகுது அப்படினு பண்ணா, that is no centriole. The spindle fibers are formed. Centrioles கிடையாது, ஆனா spindle fibers இருக்கு. அந்த spindle fibers வந்து nuclear membrane ஓட outsideல அது form ஆகும். So அதனால தான் அந்த அப்படி ஃபார்ம் ஆகுறதுனால தான் so they can do the cell division. Okay, இதுதான் மெயின் வந்து ஒரு கான்செப்ட். So இங்க வந்து centriole இருக்கிறதுனால that is spindle fiber form ஆகுது. ஓகேவா? பட் இங்க centriole இல்லாமலே spindle fiber form ஆகும். எங்க form ஆகுது அப்படினா, that is outside of the nuclear membrane. Okay children, I hope you could understand. So thank you so much for your cooperation. Thank you dears.